Welcome back to English Tube. Let's do another lesson with nature. Today I'm going to show you a beetle. I have captured a beetle for you. Let me show you. As you can see, I have captured a beetle for you. So we are going to learn about the beetle today. Let's learn some words related to insects. Let's look at the body parts first. They have two pairs of wings. The first pair is hardened and thickened, forming a shell-like structure to protect their rear wings and the abdomen. They also have three pairs of joint legs, and also they have a pair of antennae. Antenna කියලා කියන්නේ අපි TV එකේ තියෙන antenna එකට. ඒ වගේ මේගොල්ලන්ගෙත් අර ඉස්සරහා තියෙන සංවේදන දෙකට අපි antenna කියලා කියනවා. බහුවචනට හරනකොට plural එකේදී antennas කිව්වොත් TV එකේ තියෙන antenna එක. එතකොට මේ සත්තුන්ගේ antenna එකේ බහුවචනේදී අපි කියන්නේ antennae. Antennae ඒක exception එකක්. පොඩි වෙනස්කමක්. ඒක පොඩක් මතක තියාගන්න. They also have strong jaws that helps them eat different types of food from plants to other insects. ඒගොල්ලන්ට ශක්තිමත් හකු තියෙනවා. ගස් කොළන් හරි එහෙම නැත්නම් අනිත් කෘමීන්වත් කැමට ගන්න ශක්තිමත් හකු පිටලා තියෙනවා. ඒගොල්ලන්ගේ ශරීරයේ ආරක්ෂාවට ඒගොල්ලන්ට තියෙනවා බාහිර සැකිල්ල. අපි ඒකට කියනවා exoskeleton කියලා. They also have a strong exoskeleton to protect their body. Beetles are incredible creatures. There are over 350,000 species of beetles, making them the largest group of insects on earth. ඒ කියන්නේ මේ කුරුමිනි පවුලට අයිති කුමීන් ලක්ෂ 35කට වැඩිය මේ පෘථිවියේ ජීවත් වෙනවා. ඒගොල්ලෝ තමයි විශාලතම කුමී කාණ්ඩය මේ පහපොළොවේ ජීවත් වෙන්නේ. They have a life cycle. ඒගොල්ලන්ට ජීවන චක්‍රයක් තියෙනවා. It starts with an egg. විත්තරකින් පටන් ගන්නෙ. Then it hatches into a larva. විත්තරේ වැකුණට පස්සේ larva කියන සතා එළියට එනවා. The larvae feed and grow. දැන් මම කිව්වේ the egg hatches into a larva. ඊට පස්සේ මම කිව්වා the larvae feed and grow කියලා. larva කියන වචනේ බහුවචනේ larvae. Then the larvae go to a pupa stage. pupa කියන stage එකට අවස්ථාවට ඒ larvae කියන සත්වයා පත් වෙනවා. Where they undergo a transformation. pupa අවදීදී එයා තව වෙනස්කමකට පරිවර්තන වෙලා කුරුමිනෙක් බවට පත් වෙනවා. Finally they emerge as adult beetles. Finally they emerge as adult beetles. ඒ කියන්නේ ඒගොල්ලෝ අන්තිමට වැඩුණු කුරුමිනිය හැටියට මතුවෙනවා. එළියට එනවා. It's amazing how nature works. Isn't it? Beetles play an important role in ecosystem as pollinators, decomposers, and even as predators. Pollinators කියලා කියන්නේ පරාගණයට උදව් වෙන සත්තු. එතකොට decomposers decompose කරනවා කියන්නේ මේ දිරා යාමට. ඒ කියන්නේ ඔය ශාක කොටස්, සත්ව කොටස් දිරා යාමට බැක්ටීරියා කරනා වගේ දිරා යාමේ ක්‍රියාවලියට සහභාගී වීම තමයි decompose කියන්නේ. So they are decomposers. ඒ වගේම predators කියන්නේ විලෝපිකයෝ. මේ කුරුමිනියෝ අනිත් කුරුමිනත් අල්ලගෙන කනවා. ඒකයි අපි predators කියන්නේ. They come in different sizes, shapes and colors. ඒගොල්ලෝ ඉතින් සහ පාට වලින් කුරුමිනියෝ ඉන්නවා. මෙතෙන්දී මේ කලර් එක ගැන මම වෙනම වීඩියෝ එකක් කරන්න. මේගොල්ලන්ගේ පාට ඔයගොල්ලෝ බැලුවොත් ලස්සන දිලිසෙන පාටක් තියෙන්නේ. මේ පාට හැදලා තියෙන්නේ මේගොල්ලන්ගේ පෘෂ්ඨයේ තියෙන සැකස්ම අනුව. දැන් ඔයාලා දන්නවා කලාමැදිරියගේ පාට තියෙනවා. කලාමැදිරියගේ පාට අපි කියනවා බයලුමිනිසන්ට් කියලා. බයලුමිනිසන්ට් කියන්නේ ඒක ජෛව රසායනික ක්‍රියාවලියකින් වෙන්නේ. ඒතර කලාමැදිරිය මැරුණාම පාට හැදෙන්නේ නැහැ. නමුත් මේ කුරුමිනියන්ගේ මේ කලර්ස් වල අපි කියනවා ඉරිඩෙසෙන්ට් කලර්ස් කියලා. මේ ඉරිඩෙසෙන්ට් කලර්ස් කියන එක හැදෙන්නේ ඒක ස්ට්‍රක්චර් එක. මතු පිට ඒ පෘෂ්ඨයේ තියෙන ස්වභාවය අනුව. ඒ කියන්නේ මතු පිට පෘෂ්ඨයේ තියෙන පොඩි ආවාට වගේ හරහා ඒ ආලෝකේ පරාවර්තන වෙනකොට සිදුවෙන ක්‍රියාවලියකින් තමයි ඒ හැදලා තියෙන්නේ. එතකොට මේවට මේ කලර්ස් අපි කියනවා ඉරිඩෙසෙන්ට් කලර්ස් කියලා. ඒතර මේ වගේ කලර්ස් ඒ සත්වයන් මැරුණට පස්සේ ඒ ෂෙල් එකේ ඒ කොටසේ ඒ කලර් එකේ විදිහටම තියෙනවා. අපි බලමු තව කුරුමිනෙක් හොයාගන්න පුළුවන්ද කියලා. Let's see if we can find another beetle. Let's go. See, you're lucky. I can see another beetle here. Come on, show you. මෙන්න බලන්න. මේගොල්ලන්ට අපි කියනවා jewel beetles කියලා.
Cool. Nagia. If you are new to my channel, subscribe and click the notification bell. And also, if you like these nature videos, please let me know in the comments so I can do more nature videos. I hope you like this video and you learn something about beetles and nature. Let's protect nature.